malam. Kebetulan waktu malam di sini di Australia. Saya akan mendemonstrasikan apa yang diucapkan Aling waktu itu di YouTube yang dia rilis kemarin, sebagai untuk penambah seperti yang permintaan dari saudara Aling. Saya tunjukkan hal yang pertama yang paling penting kita lihat adalah mencuci tangan sebelum melakukan apapun. Paling penting. Coba kita lihat cara figur pertama, figur kedua, figur ketiga, figur keempat, dan figur kelima untuk mencuci tangan. Coba Anda mendekat ke sini. Umumnya di negara-negara maju atau negara yang sudah memakai mesin untuk menato, kita mempergunakan seperti hand basin yang tidak kita sentuh. Seperti saya memakai digital dengan foot switch. So, kita tidak menyentuh sama sekali dengan tapura. We don't touch them at all. Dan kita usahakan we limit what we touch, ya. So kita usahakan biar tidak semua berlepotan. Jadi contohnya begini, usahakan sabun dulu. Kebetulan saya punya sensor untuk sabun. Come on, man. Oh, we'll give that one. But anyway, saya akan tunjukkan cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan international standard. Pertama-tama kita membersihkan jari-jari dulu. Kita tidak mempergunakan air langsung, ya. Kita usahakan kalau kita memakai sabun, kita usahakan tidak memakai air sama sekali langsung. Jadi kita usahakan kering dulu tangan sampai dengan pergelangan. Setelah itu baru kita rinse, ya. Kebetulan saya memakai foot switch, jadi bisa saya masukkan. Nah, pergelangan tangan atau webbing atau yang untuk jari-jari itu juga sangat penting. Kebetulan tangan saya sudah bersih tadi, tapi saya tunjukkan lagi bagaimana harusnya. Kita usahakan sampai seluruh yang soap in our hand, ya, all of them gone. Jadi kita membersihkan jari semuanya dengan sanitasi kalau boleh sampai begini. Dan setelah itu kita tidak menyentuh apapun sama sekali. Kita langsung mengambil paper towel, ya, yang untuk disposable. Jadi kita disposable, kita membersihkan tangan, mengeringkan tangan dulu, betul-betul 100% mengeringkan. Untuk trik yang lebih menghemat dan menjaga sedikit supaya kita tidak begitu mahal dalam membuat tato, kita usahakan kita mempergunakan apa yang sudah kita pakai lagi untuk yang lain. Sebagai contoh, saya punya glove ada di sini. Jadi saya usahakan waktu membuka saya selalu pakai ini. Nah, kita ambil glove. Dan kita usahakan setelah itu kita buang bin there semua. Setelah itu for a moment kita akan memakai glove. Sebelum kita memasukkan glove, kita usahakan tangan kita kering dulu. Setelah tangan kita kering, kita periksa apakah glove-nya tidak terlipat-lipat. Nah, the other one we check. Some people do like this. Beberapa orang. Setelah kita memasukkan begini caranya. Nah, kita amankan dulu tangan kita. Nah, peraturan pertama, everybody else out to get you. Jadi kita always look after yourself, ya. Yang pertama-tama, we always look after yourself. We don't care about anybody else. Tetapi, but at the same time, you want to be treated how like you gonna treat other people. So, what do? Make sure it's clean. Nah, setelah tangan saya ada dengan glove, beberapa peralatan yang saya pakai semuanya squirt botol, ya. Squirt, itu air, ini squirt juga, sabun dan detol. Nah, ini spray gun, ya, ini spray garden spray. Ini sebenarnya tidak bisa dipakai untuk langsung ke tubuh manusia. We only using this for cleaning product, ya. Seperti put alcohol inside,
we clean the stuff like after tattooing or before tattooing. So kita mempergunakan ini bukan untuk tattoo, not for tattooing ya, not for tattooing. Setelah itu seharusnya tadi saya sudah ada siap-siap paper towel. We got them ready here before. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan seperti blood wrap. I don't know if they have a blood wrap in Indonesia, but for sure we got one. Kita ambil blood wrap, selalu bagian dalam yang kita pakai, ke bagian luar karena dia sudah terkontaminasi. So we put them in here. We start. Ya, kita wrap. Setelah kita wrap, potong. Dan setelah itu kita mempergunakan plastik. What's my plastic? Ini bau buku banget, but sebagai contoh paling utama kita pergunakan dulu ini sebagai untuk clip cord. Untuk clip cord itu juga sangat penting diperhatikan length, the longer the better, karena when we tattooing our hand will go over the customer, the blood will go over customer. Ideally ya, kita harus pakai sleeve ya. Kita harus pakai sleeve made of plastic. What's the plastic, Bo? Bo, blood wrap. Oh, there you go. Sorry, I'm asking. I got it here. Now, this one is cheap ya, seperti filter. It's very cheap. You can buy them anywhere. It's called a freezer bag. Ini kita pergunakan, kita usahakan dia selalu menutup sampai di atas. Jadi got it until here. You know? Another one. So everything that we gonna touch ya, semua yang kita akan sentuh, kita selalu risk the cross contamination. So I'm not supposed to be here. Put it away. And with the paper towel, because they're coming in the roll, ideally or for a safety reason, make sure you're ripping it first. You don't leave them on the roll. When you have that, you just pick them up slowly. Okay? So easy, no, cross contamination. And another thing, satu lagi, very important. Not many people realize it, but it's the most dangerous one, because waktu kita menato, yeah, when we doing the tattooing, we don't realize it. We change from the liner to side up and down, yeah, turun bawah ke naik atas ke bawah. Jadi kita memakai biasanya seperti saya lihat banyak yang terjadi di Indonesia, di Australia, also all over the world, yeah. A lot of people forget about this. I saw them in the Facebook, I saw them like in the website of other tattooists. Sometimes they forget about that. And even the squirt bottle, Japanese, not a Japanese tattooist, then putting in plastic on it, or sometimes they're using it, which is illegal in Australia, but Australian Health Department doesn't say nothing, because you don't know, that's politics side of it. Clip cord. Kita ambil clip cord, take it, end, bukan yang di depan ya. Saya banyak melihat pakai dari depan, but it's not. You use the end bit out of it. Now, what I said before, the longer is the better. So, longer. Taruh di sini. Kita usahakan, kita amankan, karena biasanya clip cord, thin plastic, so just use that. Double. Oh, another thing too, we always put a plastic for each customer in the lamp if we can. I know, it's a bad habit, a lot of people will not remember doing that. What can we say? Part of life. Ooh, great. This one. Well, now we got three ready. We put the split coat in. So put the split coat. It's ready now. That is sterile. That shouldn't be touching the ground at all whatsoever. Even the table. Cross contamination. So leave them on the, on the top of the blood wrap or something like, it's going to be disposable later on. And another thing, like I said before, this guy is very important. Plastic. Another one in here. Plastic. Aling already explained to you guys before about
the filtering all of the instrument that we're going to use for tattooing. So it's pretty much cover most of them. But if you think that probably you forgot about the chair, it's very important too. Because the person before that, ya, sebelumnya sudah ditato, dia sudah meninggalkan residue, ya. So every human is like dropping droplet, whatever you call them. We set our skin every day, like like worse than any other animal in the world. So we put this plastic in the picket. The best one to do it too, we're using this game, disinfected. Just fry them out. It's like a glue, ya, seperti lem. Pergunakan ini, biarkan dia basah, let them wet. Then you just remember what I said before. The outside always the dirty one. The inside one is the safe one. So just do like that. Shit, I haven't done these things for so long because people do it for me. So, luckily I still remember. Anyway, I put it in here. Yeah, sometimes it's just out there, but for the safety, for the safety of you, you don't want someone sue you in the end of the day, and someone get disease, and then they point the finger at you, so you don't want to do that. So, all done. So, like I said before, all the instrument that we use in seperti ini, is airtight, airtight container, airtight. And disposable pen if you're not doing a freehand, but otherwise I think everything covered. And that's it. Terima kasih. Sampai jumpa.